So let's start. Let's start our topic. This is ionization energy, and today we'll study the factors in ionization energy. Ionization energy. Some ionization energy are greater than some others. Some ionization energies are greater than some others. And in the last class, we defined first ionization energy. That was for general ionization energy. Firstly, that was for general ionization energy, and then you got first ionization energy. This was also first ionization in general. Ionization energy general মানে কি? মানে for this could be first, second, third or any. So what is ionization energy? Ionize করতে যে energy লাগে, মানে removing electron, energy required to removing electron, okay, to form cations. This is generally we call ionization energy. If I say what is first ionization energy, this is first time removing an electron from what? From 1 mole of gaseous atoms. And atoms থেকে first time the atoms. This is first ionization energy. Again, the amount of energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. Finished. If this is second ionization energy, second time you want to remove second electron, second time 1 mole of electron from what? No, it's wrong. 1 mole of gaseous. এভাবে তো হবে না, এভাবে হবে না যে তুমি ক্লাস 3 তে পড়ো আর টিচার যা বলবে তাই শুধু বলে দেবে এক্সামে হয়ে যাবে, এরকম হবে না। যে অ্যাডভান্স লেভেল, এ লেভেল, ওকে, ইনভলভমেন্টটা লাগবে। If I say again, আমি রিপিট করছি, I repeat this again. First ionization energy was, आंसर কিন্তু আমরা শুনলেই পাবে, চিন্তা করলেই পাবে। First ionization energy was where the energy required to remove 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. And if I ask you what's the second ionization energy, they say energy required to remove another mole of electrons. This is still 1 mole of electrons, another mole, the next mole, from the gaseous শুনতেছো না, বুঝতেছো না, তাহলে আমি কি বলবো, অ্যান্সার বলে দেবো? তাহলে তো ওটা পড়া হবে না, এক্সামে পারবে না। আমি যখন ফার্স্ট টাইম ইলেকট্রন রিমুভ করেছি তখন অ্যাটম ছিল, অ্যাটম থেকে ইলেকট্রন লুজ করার পর তো এখনো অ্যাটম থাকবে, এখনো অ্যাটম থাকবে, ধরতে পারছো না, তো ধরতে পারছো না, বলতে পারছো না, রাইট? ধরতে পারছো না, চিন্তার ডেপথ কম, ধরতে পারছো না, বলতেও পারছো না। সো when I say you now let me know that from what, কি from gaseous positive unipositive 1 plus না, 1 plus না, 1 plus না, 1 plus অলরেডি হয়ে গেছে, কখন 1 plus হয়েছে? in the first ionization, that was +1, and second ionization হচ্ছে ওখান থেকে আরো 1 mole of electrons ছড়াবো, বুঝে গিয়েছে? So let that, এটা আমাদের টপিক না এখন, we are not going to discuss the second ionization energy now today. আমাদের এখনকার টপিক হবে কি? Factors on ionization energy. What is that? মানে হচ্ছে, look, this is the first ionization energy of chlorine, and you can write this, okay? This is the equation. This is the equation for the first ionization energy of chlorine, right? This is gaseous chlorine atoms. Remember, this is not chlorine Cl2. This should be atoms, unbonded atoms, and should be gaseous. And from this, when you remove 1 mole of electron this way, this will form positive ions, and this needs energy. And the energy required for this is called first ionization energy of chlorine. Energy required for this is called first ionization energy of chlorine. And can you write the equation for the second ionization energy of sodium? Can you write? So first ionization energy first, still first. First ionization energy for sodium, what is that? Sodium here will be gaseous, right? And to remove electron, this will form Na plus, and after the losing electron, after removing electron, this is not normal process that electrons are lost. Remember, some students are puzzled when they see the chlorine is losing electron here. No, this is not chlorine losing electron. Electron is removed, artificially removed, and these are in first ionization, and they happen artificially, not the natural chemical reaction. These are not natural chemical reaction. Are you okay? Are you clear with this?
Now, the new factor that I was telling, the factors on ionization energy, why? Because these two ionization, first and second, the energy required for chlorine, energy required for sodium, not same. Understand? First ionization energy of this and first ionization energy of this. First ionization energy of chlorine is much greater than first ionization energy of sodium. এটার ভ্যালুটা বেশি compared to this. কেন বেশি? এটি আমরা এখন পড়ব. This is our topic now. Okay? তাহলে ফার্স্ট আয়োনাইজেশন এনার্জি ভ্যালু কি কারণে বেশি হয়? We have reasons. We have reasons for greater values of first ionization energy. Can you guess this? বলো তো এটার ভ্যালু কেন বেশি compared to sodium? You just remove one electron from chlorine. You just remove one electron from here. I show this is chlorine. This is chlorine atom, right? Here is plus 17 nuclear charge, you know, and electron configuration. First shell, 2 electrons. I show electron in old style. And second shell, 8 electrons, right? And third shell, just 1 electron. So when third shell, chlorine, this was chlorine. Third shell again, 7 electrons. Third shell again, 6, 7 electrons. So if you want to remove this electron, this would be first ionization energy of chlorine. Okay, this is for chlorine, right? Isn't this chlorine atom? বুঝো তো chlorine atom এটা? বুঝো কেন chlorine atom এটা? How do you understand this is chlorine atom? বলো. Because 17 is nuclear charge, it's only for chlorine, and 17 electrons are already there. Electron arrangement দেখো. Now I show you sodium. This is sodium. Okay, so for sodium, nuclear charge is plus 11. Nuclear charge is plus 11. Okay, and if you want to remove electron, here's the electron. I show you electron. First shell 2, second shell 8, you know, and third shell 1. So this is there. I say this value is less than this value. When a first ionization energy of sodium is less than first ionization energy of chlorine. মানে হচ্ছে এখান থেকে একটা ইলেকট্রন সরাবো, ওখান থেকে একটা ইলেকট্রন সরাবো, both are ionization energy, but সোডিয়ামের এই ভ্যালুটা কম। কেন কম? গেস করে বলা যায়? তাকিয়ে বলা যায় না? Yes, good. নিউক্লিয়ার চার্জ কম। সে শুধু তাকায় না, কিছু দেখেও। ভেরি গুড। অনেকে তাকায়, মানে লক্ষ কোটি মানুষ তাকিয়ে থাকতে পারে, সবাই কিন্তু দেখতে পারে না। যদি কিছু দেখতে পারাটা একটা ক্রেডিট। যারা দেখতে পারে তারা কিন্তু superior. Okay, so when you look at this 2, you get here 17 plus 17. So we generally think that plus 17 will attract these electrons strongly compared to their plus 11. Isn't that plus 11? Yes, plus 11 for sodium. Plus 11 is attracting the electrons, and here's plus 17 attracting the electrons. So which attraction should be stronger? Follow? Huh? Plus 17, right? Plus 17. Very good. Plus 17. Now this is a factor. Nuclear charge. Nuclear charge attracts the electrons. The electrons which you want to remove, are attracted by the nucleus. Understand? When you want to remove this, you will have to overcome this attraction. The attraction is towards the nucleus. ওই attractionটা ভেঙে টান দিয়ে বের করে নিয়ে যেতে হবে. Okay? If the attraction is stronger, nucleus and electron, if the attraction is stronger, you need more energy to remove the electron, right? If the attraction is weaker, you need less energy to remove the electron. So which attraction do you think stronger? This, because you say is the reason that this has greater nuclear charge. Okay. So I have another question now. Someone says no, this should have greater value of ionization energy. Someone else says no, I don't agree with this. Not this. This should have greater value of ionization energy, which means when you remove this electron, this should need greater amount of energy than this. তোমরা suggest a logic for the student. সে কেন বললো? তার একটা লজিক আছে, লজিকটা খুঁজে বের করে বললো আমাকে। Yes, very good.
অনেক কিছু দেখো, তুমি ভালো করো। Okay. So that's another reason that the nucleus is close to the electron. So nucleus is weaker. That was the reason that this has stronger attraction, stronger nuclear attraction. It's a nuclear attraction stronger. That is the 17. Here is 11, the weaker. But here's another reason that this could have stronger attraction. What is that? They're close. Distant compared to this, this is close. Can I close? Here you get electron 281, right? 281, 288. So if this gets a reason, the close, the close hope and now drawing a close solar, right? Drawing a close solar, it may not be close. Excuse me. It may not be closer, but closer is a reason. Closer is a reason for stronger attraction. Understand? I say, understand? If the electron we're going to remove is closer to the nucleus, closer compared to two atoms. Two atom compare kori, jodi close hoy, this may not be closer, but if it's closer, this is a reason that this would have stronger attraction. Tomra ki bujhecho shobai? Clear? So greater attraction, greater energy. Clear? Greater energy, attraction, greater energy. We got this. এখন greater attraction এর জন্য দুটো reason বলো। we got greater attraction. Two reasons for greater attraction. বলতে পারবে? এখনই বলো, তাড়াতাড়ি বলো। greater attraction এর জন্য দুটো reason বললাম। কি কি reason? Yes, nuclear charge বেশি, greater the nuclear charge, greater the attraction, and greater the ionization energy. Right? So ionization energy directly proportional to nuclear charge, right? Right? Directly proportional to nuclear charge and inversely proportional to, you got there, inversely proportional to, yes, distance or size of atoms or radius, they all mean same. Distance inversely কেন? Size বড় হলে attraction কমবে না বাড়বে? তাহলে inversely হলো না? Okay, size ও বড় হচ্ছে, nuclear attraction ও বাড়ছে. Then we could have said that directly proportional. Directly proportional না তো, ছোট বলে আমরা বলছি attraction বেশি. Remember, this hasn't been good example. যে আমরা সোডিয়াম দিয়েছি, ওটা ছোট ড্রয়িং, এজন্য ছোট attraction বেশি বলেছে। বাট কোনটা ছোট সেটাতে attraction বেশি হবে। Are you clear? So আচ্ছা, আমরা এই দুটো ফ্যাক্টরকে এখন একসঙ্গে দেখাবো। I'm going to show you these two factors here. Come on, two factors here. The first factor is size or radius of the atoms. Okay, ionization energy depends on size or radius of the atom. Are you clear? How is that? How does it depend? Inversely proportional, right? Can inversely proportional? বুঝে গেছে? দূরে থাকলে, when think that two magnet attracts each other, দুটো ম্যাগনেট একটা আরেকটাকে অ্যাট্রাক্ট করে, এই দুটো ম্যাগনেট যদি কাছাকাছি রাখো, অ্যাট্রাকশন বাড়বে না কমবে? আবার বলছি, two magnets attract each other. If they are placed together, attraction বাড়বে না কমবে? কমবে। attraction বাড়বে। তাহলে এখানে অ্যাপ্লাই করব কি করে? attraction বাড়বে। এখন দূরে রাখলে attraction, তত দূরে attraction কমে যাবে। So this is a Coulomb's rule. Coulomb's was a scientist. He got these rules for attraction between two particles. Okay, these two particles are not magnet here. These are charged particles. Magnet হলো তো electromagnetic attraction হয়, এখানে আছে electrostatic attraction. What is that? Electrostatic attraction. কিন্তু বিষয়টা একই। What is that? একই কি? কাছাকাছি হলে attraction বাড়বে, দূরে থাকলে attraction কমবে. So we say attraction inversely proportional to distance, right? Do you agree with this? Do you need to memorize this or remember this? কাছে গেলে attraction বাড়বে, এটা মুখস্থ করার কিছু আছে? মুখস্থ করার কিছু আছে? Nothing there, I think. It's okay, right? দূরে গেলে attraction কমবে. So inversely proportional to distance or size. Okay? And another thing, what is another thing here? E. Another thing here is nuclear charge. Nuclear charge যদি বাড়ে তাহলে attraction কি হবে? If you consider two atoms, one with greater nuclear charge than other, তাহলে কি হবে? Directly proportional. See here, directly proportional. So one was there, inversely proportional, size of atoms, and another is here, nuclear charge, directly proportional.
দুটো ইকুয়েশনের দুটোতেই লেফট সাইডে কি আছে? আয়োনাইজেশন এনার্জি। এই দুটো ইকুয়েশন কম্বাইন করতে পারবে? পারবে? ম্যাথমেটিক্স করছো তো, টু ইকুয়েশন কম্বাইনিং টু ইকুয়েশনস পারো করতে? পারো না? That was their ionization energy proportional to what? Proportional to nuclear charge. Okay, nuclear charge. Another one, ionization energy, again inversely proportional to, what is that? Size of atoms. Size of atoms. Okay, so both start with ionization energy. So we combine these two equations. How to combine these two equations? Proportional to, follow the key. This is directly, it's indirectly. জানো না? জানো না? Nuclear charge divide size of atoms. Okay, size of atoms. যদি ইকুয়েশন কম্বাইন করলে এটা পাওয়া যায়। জানার কথা তো সবাই, তাই না? পারো কিনা? এখন আরেকটা জিনিস দেখাই। Here I show another thing. Okay, so this is there, combining these two factors we get ionization energy proportional to nuclear charge and inversely proportional to the size of atoms. এটা বুঝেছো সবাই? Everybody clear? এই ইকুয়েশনটা ক্লিয়ার কিনা বলো? অ্যাপ্লাই করতে পারবে? Okay, knowledge has stages. Knowledge has stages. First thing you know, this is called knowledge. And first, superficial knowledge. Second stage, you understand, whether you comprehend or understand. And third stage, you whether you can apply. আমি যে বললাম, আমি বুঝতেছি বলছি। আমি এখন একটা কাজ দেব, বলবে যে অ্যাপ্লাই করো, বলতে পারবে কিনা? দেখা যাচ্ছে অনেকেই পারবে না, অনেকেই পারবে না, কারণ নলেজের ডিপার স্টেজ কি বলে অ্যাপ্লিকেশন। বুঝে গিয়েছে? ডিপার স্টেজ, যারা ভালো করে বুঝে, জানলেই কিন্তু বোঝা যায় না, জেনে নাও বোঝা যায়, বুঝলেই কিন্তু অ্যাপ্লাই করা যায় না ভালো করে না বুঝলে। বুঝে গিয়েছে? সো দিস উইল নিড। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় এখানে আছে, সেটা হচ্ছে এটা। এটা কি? another equation. These two are same. These two are same, I say. এখানে কি আছে? নিউক্লিয়ার চার্জ, এখানেও নিউক্লিয়ার চার্জ, এখানে সাইজ অফ অ্যাটমস, এখানে শিল্ডিং ইফেক্ট। বুঝে গিয়েছে? এই দুটোর সাথে রিলেশন আছে। These two are again proportional. This and this proportional. বুঝো? নিচে কি? সেটা হচ্ছে শেল নাম্বার। শিল্ডিং ইফেক্ট মানে শেল নাম্বার। Look at this. I show you an atom, lithium. An atom, I show here lithium 2-1. Electron configuration is 2-1. First cell one, second cell another. Okay, first cell and second cell. And if this is sodium, look at this. First cell, second cell, and third cell. Which one having greater shell? Sodium. And which one is bigger? Shell number এবং size relation আছে কিনা? How is that? Directly proportional. Greater the number of shells and bigger the size of the atoms. Clear? Clear? তাহলে size proportional to number of shells, right? Shell বাড়লে size বাড়বে। এই shell বাড়াটা কি বলে? shielding effect. Understand? Shell বাড়ছে, এটাকে বলে shielding effect. Shell বাড়ছে। তাহলে সাইজ বলি আমরা, এটা সাইজ না বলে রেডিয়াস বলতে পারি না? বলতে পারি? ডিসটেন্স বলতে পারি? সাইজ কে কি বলতে পারি? ডিসটেন্স বলতে পারি। ওকে, রেডিয়াস বলতে পারি। ওকে, ডিসটেন্স, রেডিয়াস, টাইম, and what we can say size, and we can also say shielding effect. বুঝো তো? shielding effect মানে another thing, all are same thing. সাইজ বাড়ছে মানে রেডিয়াস বাড়ছে, মানে সাইজ বাড়ছে, মানে shielding effect বাড়ছে। Clear? So I show you again. So this says ionization energy proportional, inversely proportional to size of the atoms. কেন বলো দেখি? why this inversely proportional? কারণ হচ্ছে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন দূরে চলে যাচ্ছে। if size is bigger, সাইজ বড় হলে নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন দূরে আছে, যে ইলেকট্রনটাকে আমরা সরাবো, তাহলে দূরে গেলে এনার্জি কম লাগবে না বেশি লাগবে?
দূরে গেলে এনার্জি কম লাগবে না বেশি লাগবে? এনার্জি টু রিমুভ ইলেকট্রন কম লাগবে না বেশি লাগবে? কম লাগবে। সো আয়োনাইজেশন এনার্জি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দিস। ওকে, তো আমরা এইটাকে দেখো দেখো দিস টু নাও দিস, আর দিস টু সেম অর সিমিলার? Do you understand this and this similar size and shielding, right? We can also write their radius. Okay, now you get here. When we combine these two equations, the two equations there, we get this. Nuclear charge, size of atoms. এই size of atoms এর জায়গায় আমরা shielding effect করতে পারবো। বলো এই দুটো ইকুয়েশন যে সিমিলার, তোমরা বুঝো? ক্লিয়ারলি বুঝো? বুঝতে তো অনেক কাজ। So you need to apply this. এখন আমরা যদি একটু কনসেপ্টটা এই কনসেপ্টে অ্যাপ্লাই করি, if we try to apply this concept in the period table, what would happen? Period table এর এই কনসেপ্টটা যদি অ্যাপ্লাই করতে যাই তাহলে কি হবে? আমি first I want to apply this concept from left to right side in the period table. Left to right is here. Left to right. তোমরা বুঝতে পারছো কি বলছি? পিরিয়ডিক টেবল এলিমেন্টস গুলো আছে, পিরিয়ড আছে, পিরিয়ড। ওকে, পিরিয়ড লেফট টু রাইট, পিরিয়ড, রাইট? The first element may be here, একটা পিরিয়ড ধরেছে বেরিলিয়াম, the last element there neon, they are all the elements are the same period, একই পিরিয়ডে আছে। First one is beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, বুঝে গিয়েছে? এখন এই যে লেফট থেকে রাইটে যেতে যেতে আমাদের আয়োনাইজেশনের ভ্যালু বাড়বে না কমবে? মানে হচ্ছে if you want to remove one electron from this, remove one electron from this, one from this, one from this, one from this, these are all the values are first ionization energies of these elements, আলাদা আলাদা ভ্যালু। তো লেফট সাইড থেকে রাইট সাইডে যেতে এই ভ্যালুটা কি বাড়বে না কমবে? ভ্যালুটা বাড়বে। ওকে, can you give me two reasons why the values successive values or gradual values will increase left to right? Yes, left to right কি বাড়ছে বলো তো? কি একটা করে নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে না? বুঝো, লেফট টু রাইট একটা করে নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে কিনা? Do you get this? Left to right একটা করে নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে। How do you get this? How do you get this? You look at the first element, beryllium, nuclear charge কত? +4, is +5, is +6. তাহলে we got the in the two terms, two factors, ionization energy directly proportional to কি ছিল? নিউক্লিয়ার চার্জ। তো নিউক্লিয়ার চার্জ তো আস্তে আস্তে বাড়ছে, নিউক্লিয়ার চার্জ তো আস্তে আস্তে বাড়ছে। So left to right side the values of ionization energy will gradually increase. Clear? কেন? নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে। ওকে, আরেকটা ফ্যাক্টর আছে না? what is the other factor? সাইজ। বলো তো লেফট টু রাইট সাইজ কি হয়? সাইজ ছোট হয়, সাইজ ছোট হয়। লেফট টু রাইট সাইজ গেট স্মলার, সো মে বি কনফিউজড, রাইট? সাইজ কেন ছোট হয়? কেন কনফিউজড বলো দেখি? You're thinking that shielding effect same, right? লেফট টু রাইট ইলেকট্রন শেল কোথায় বেড়েছে? দেখো তো এখানে কয়টা শেল? হাউ মেনি শেল? 2 শেল। এখানে হাউ মেনি শেল? 2 শেল। এখানে শেল, shielding effect same, so electron being added on the same shell, on the second shell, একটা একটা করে ইলেকট্রন বাড়ছে। কোথায় বাড়ছে? সেকেন্ড শেলেই বাড়ছে। সেকেন্ড শেল বা থার্ড শেল হয়ে যাচ্ছে না? সেকেন্ড শেল কি থার্ড শেল হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে না। তাহলে শিল্ডিং এফেক্ট বাড়ছে না, বাট স্টিল আই সে সাইজ বাড়ে আর সাইজ ছোট হয়, সাইজ গেটিং স্মলার। আচ্ছা, কেউ একটা রিজন বলতে পারবে? ক্যান ইউ গেস আ রিজন ফর দিস? why left to right size of the atom decreases? বলতে পারবে না? বলো। Decreases from left to right and side in the period table. পারছো না কেউ? No, nuclear charge. Nuclear, this is the reason is nuclear. The first one is charge কত? What was the charge? +4. So +4 is attracting the electrons.
ইলেকট্রনগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করছে। And next one is +5, right? So +5 attracting the electrons, right? Isn't this attraction stronger? Second nuclear attraction is stronger the first one. And how about the next one? বলো +6 আরো বেশি অ্যাট্রাকশন করবে না? কাকে অ্যাট্রাকশন করবে? ইলেকট্রনকে। ইলেকট্রন আরো বেশি অ্যাট্রাকশন করলে ইলেকট্রন কি দূরে যাবে না কাছে আসবে? ইয়েস, সো সাইজ ডিক্রিজিং। কি বোঝা গেছে? Why do the size of the atoms decreases from left to right side? Nuclear charge বাড়ছে। So nucleus having stronger attraction for the electrons left to right. So when this happens, the electrons go closer to the nucleus. বুঝছো? Left to right সাইজ ছোট হয়, তবে এই সাইজ কিন্তু সাডেনলি ছোট হয় না, অল্প অল্প করে গ্রাজুয়ালি ছোট হয়। কথা বুঝেছো? সাইজ ছোট হয় বললেই হবে না, slightly. The size of the atoms decreases slightly. So এখানে একটা কোশ্চেন, একটা পয়েন্ট should be there. Slightly কেন? কারণ একটা প্রোটনের কতটুকু, তাই না? একটা প্রোটনের কতটুকু বেশি অ্যাট্রাকশন করে, রাইট? অল্প অল্প করে করে, বাট অ্যাট্রাকশন তো করে। So left to right size decreases slightly. So do you get the reason for this? Reason বুঝলে কিন্তু মুখস্থ করতে হবে না, তোমাকে যে কেউ জিজ্ঞেস করবে তুমি বলবে যেহেতু নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে অ্যাট্রাকশন বেশি হবে, সাইজ ছোট হবে। সাইজ বড় হতে পারে না, ছোট হবে। ওকে, বাট ইনিশিয়ালি ইউ মে থিঙ্ক দ্যাট যেহেতু শেল নাম্বার সেম হচ্ছে সাইজ একই থাকবে। এটা যদি অ্যান্সার বলো তার মাথায়ও চিন্তা আছে। ভালো স্টুডেন্ট কে যে চিন্তা করতে পারে। আমরা চোখ দিয়ে তাকিয়ে অনেকে দেখি অনেকে দেখি না কেন, এটা কিন্তু চোখের সমস্যা না। চোখের পাওয়ার যদি লাগে, ধরো অনেক -7 পাওয়ার, তারপরেও কিন্তু সে বেশি দেখতে পারে। কারণ শুধু চোখের বিষয় না, এটা হচ্ছে চিন্তার বিষয়, থট প্রসেস। আমরা অনেক কিছু তাকাই কিন্তু দেখি বেশি, সেই দেখে বেশি যার থট প্রসেস অনেক স্ট্রং, চিন্তা করে অনেক, ভাবে বেশি। দিস ইজ নট টেনশন, দিস ইজ ইন্টারেস্ট। দেখেছি জিনিসটা, লেফট টু রাইট সাইজ ডিক্রিজেস। আমরা ক্লিয়ার হয়েছি? তাহলে বলো তো দেখি লেফট টু রাইট আয়নাইজেশন এনার্জি কি হবে? Ionization energy increases left to the right. কেন? Why? Give two reasons for this. বলো, দুটো রিজন বলো। আমরা দুটো ফ্যাক্টর পেয়েছি না? Apply these two factors here. বলো। Nuclear charge increases. মানে কি? If nuclear charge increases, nucleus will attract the electrons strongly left to right side. Nucleus এর চার্জ বাড়ছে মানে nucleus will have stronger attraction for the outermost electron. যেটাকে তুমি টান দিয়ে সরে নিতে চাচ্ছ, রিমুভ an electron, সেই ইলেকট্রনের নিউক্লিয়াস ধরে রাখছে। যদি নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ে তাহলে সে স্ট্রংলি ধরে থাকবে, রাইট? রাইট। and what is the other reason? বলো দেখি। হ্যাঁ, সাইজ বা distance between nucleus and কি জানো, electrons decreases. So result, look at the result. Nuclear charge increases, তার মানে result কি? This will have an effect. Follow. Nuclear attraction, thus nuclear attraction বাড়বে না কমবে? Increases. Because nuclear charge বাড়লে nuclear attraction বাড়বে। Clear? Are you clear? Are you clear? When nuclear charge increases, nuclear attraction increases. Now, when distance decrease করলে কি হবে? Nuclear attraction again increases. Nuclear attraction. So thus nuclear attraction increases. So দুটোই একই কথা বলতেছে, What is that? Nuclear attraction
increases, দুটাই একই কথা বলছে। সো দুটা লজিক পারবে বলতে, পারবে বলতে। So if the question you get, if the question is get explain why the first ionization energy of the elements in which was the period, right? Period 3 increases left to right. পারবে এক্সপ্লেন করতে? আন্ডারস্ট্যান্ড? পারবে? কি অ্যান্সার কি বলো দেখি। Okay, left to right, nuclear charge of the atoms increases, so nuclear attraction increases. And another point, distance between atom, the distance between nucleus অথবা radius বলতে পারো, size বলতে পারো, একই কথা, size বলতে পারো, left to right decreases, so this will increase nuclear attraction. Clear? দুটো পয়েন্ট 2 মার্ক। Clear? Are you clear? So if this you get another question, আরেকটা কোশ্চেন দেই যদি, তাহলে অ্যানসার করতে পারবে কিনা বল দেখি। If I gave you another question, explain why the first ionization energy of carbon greater than left side এটা বেরিলিয়াম অ্যানসার করতে পারবে? তো এটা একটু অ্যাপ্লাইড লেভেলের কোশ্চেন হয়েছে। প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কোশ্চেন, অ্যাপ্লাইড লেভেলের কোশ্চেন। সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ অ্যাপ্লাইড লেভেলের কোশ্চেন। বলো দেখি অ্যানসার বলো, সামওয়ান টেল মি দ্য অ্যানসার। নিউক্লিয়ার চার্জ why is first ionization energy, what is the first ionization energy of carbon greater than first ionization of beryllium? অ্যানসার কি বলো? ভালো করে বুঝলে অবশ্যই অ্যানসার বলতে পারবে। ওকে, এখন এটা ইনক্রিসেস ডিক্রিসেস হলে হবে না, ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকে পুয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ উল্টাপাল্টা বলে, সেটা হচ্ছে ইনক্রিসেস ডিক্রিসেস মারি দেবে। এখানে ইনক্রিসেস ডিক্রিসেস মারলে হবে না, কি বলতে হবে? দুটো এলিমেন্ট দিয়েছে, ইউজ দ্য সেম ট্রেন্ড, লেফট টু রাইট যে বাড়ে, দ্যাটস ট্রু। কেন বাড়ে? ইউ ডোন্ট নো, ইউ নো দ্য রিজন, দিস টু রিজনস। সেটা এখন অ্যাপ্লাই করো ফর কার্বন অ্যান্ড হোয়াট, it says no device is there. অ্যাপ্লাই করতে পারবে? পারবে না? কি বলবে বলো দেখি, অ্যান্সার বলো। For the second question, carbon has a greater nuclear charge than, তো জানো, বুঝতে পারছো, than কি beryllium, right? And it is কি bigger, smaller, it is smaller, so কি বলো দেখি, nuclear attraction in carbon is stronger. ওকে, তাহলে ইলেকট্রন সরাতে কোনটার বেশি এনার্জি লাগবে? which one will need more energy to remove electron? Thus more energy is required to remove electron from carbon. So this is the energy, first energy, removing electron. So more energy required to remove electron from carbon. Clear? সবাই বুঝেছো? তাহলে একটা যে কোনো একটা পিরিয়ডে যদি দুটো এলিমেন্ট তোমাদেরকে দেওয়া হয়, and the question is which one has greater value of first ionization energy and explain why, এই দুটো ফ্যাক্টর বলে অ্যান্সার করা যাবে? আর যাবে these two factors. তো আমরা এটাতে আবার আসবো, বিকজ সাম মোর ফ্যাক্টরস আর অলসো দেয়ার। আমরা এর আগে কিছু স্টেবিলিটি ফ্যাক্টরস করেছিলাম না, সেগুলো নিয়ে এরপরে আবার আসবো। তার আগে আমরা এখন আরেকটা ডাউন দ্য গ্রুপে যাই। ডাউন দ্য গ্রুপ, what would happen down the group? বলো দেখি, down the group, can you guess what would happen? এইবার you may be a little confused.
এইবার you may be a little confused. Okay, what, how the ionization energy of elements, this is first ionization energy, remember, how the first ionization of elements changes, okay, down the group in the period table. Okay, this is our topic now. Look at this. An element দেখো, lithium, atomic number কত 3. Look at the next element down the group. Sodium, atomic number কত 11. Look at the next. Potassium, atomic number 9, 10. So you know two factors. কোনটার ভ্যালু বেশি, কোনটার কম। Down the group ভ্যালু বাড়বে না কমবে, two factors apply করো। First apply nuclear charge. Down the group nuclear charge কি হবে? নিউক্লিয়ার চার্জ কি হচ্ছে, বাড়ছে না? নিউক্লিয়ার চার্জ যদি বাড়ে তাহলে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কি হবে? বাড়বে। So you expect more energy required to remove the electrons, right? So this is, you just consider the size of the atoms, right? Okay, now যদি এখন নিউক্লিয়ার চার্জ কনসিডার করলাম, এখন না নিউক্লিয়ার চার্জ শুধু নিউক্লিয়ার চার্জ কনসিডার করেছি, এখন সাইজ কনসিডার করো। Now consider size. This is small, right? Isn't this small? What is this? Big. And how about this? Bigger? তাহলে down the group কি হবে? Size increases. Nuclear charge and nuclear attraction. তুমি শুনতেছো? Confused? Okay, দুটা অপোজিট ফ্যাক্টর পেয়েছো? বলো তো দুটা অপোজিট ফ্যাক্টর কি? হ্যাঁ, দুটো অপোজিট ফ্যাক্টরস আছে এখানে। What is that? বলো। Down the group নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে। নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়া মানে কি? নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বাড়বে। That means ionization energy value বাড়বে। আবার সাইজ বাড়ছে মানে কি? নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কমবে। তাহলে একটা ফ্যাক্টর বলছে না ডাউন দ্য গ্রুপ নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বাড়বে। হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টর? নিউক্লিয়ার চার্জ। আর আরেকটা ফ্যাক্টর বলছে ডাউন দ্য গ্রুপ নিউক্লিয়ার চার্জ কমবে। হোয়াট ইজ দ্য ফ্যাক্টর? সাইজ। তাহলে কোনটা হবে? তাহলে জানতে হবে কি which one has greater effect, right? মানে ধরো ম্যাগনিটিউড লাগবে, মানে ভ্যালু লাগবে। মনে করো তোমার ইনকামও বেড়ে গেছে, খরচও বেড়ে গেছে। অপোজিট, সেভিং কি হবে? ইনকাম বাড়লে সেভিং কি বাড়ে না কমে? বাড়ে। ওকে, খরচ বাড়লে ডেইলি এক্সপেন্ডিচার, মান্থলি এক্সপেন্ডিচার বাড়লে খরচ বাড়ে না কমে? সেভিংস বাড়ে না কমে? কমে। দুটোই হচ্ছে, তাহলে কি হবে? ইনকামও বাড়ছে, এক্সপেন্ডিচারও বেড়েছে। তাহলে হোয়াট উড হ্যাপেন টু দ্য সেভিংস? ম্যাগনিটিউডের উপর ডিপেন্ড করবে। ওকে, কোনটা গ্রেটার ভ্যালু বেড়েছে? তোমার স্যালারি বেড়েছে 10 টাইমস আর খরচ বেড়েছে 2 টাইমস, তখন কি হবে? আবার কুড বি অপোজিট, স্যালারি বেড়েছে 2 টাইমস, এক্সপেন্ডিচার বেড়েছে 3 টাইমস, তখন কি হবে? তাহলে আমাদের দেখতে হবে which one of these two has greater effect. ওকে, কোনটার ইফেক্টটা বেশি সেটা আমাদের জানতে হবে। সো এটা আমরা পাই কুলম্বস রুল থেকে। কুলম্বস রুলে একটা ফর্মুলা আছে। কুলম্বস রুল একটা ফর্মুলা আছে। What is that? Attraction between any magnet or any charged particles. Okay, charges plural করে দিয়েছি, খেয়াল করো। charges on ions, if these are ions, divided by k distance between the ions. Okay, here is this attraction proportional to charges on the ions. মানে charges on the ions কি? এখানে নিউক্লিয়াস একটা চার্জ, ইলেকট্রন চার্জ, নিউক্লিয়াসের চার্জ, ইলেকট্রনের চার্জ। ইলেকট্রনের চার্জ তো -1, নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে বা কমছে, রাইট? নিউক্লিয়াসের চার্জ বাড়ছে বা কমছে। So what is that? This is actually Q1 is one charge, or nuclear charge, into Q2 another charge. This is charge, another charge here.
charge of electron, q1 q2. One is nuclear charge, another is charge of the electron. Opposite charge is another attraction force. Okay, now distance d, and here is square. মানে কোনটা বেশি ম্যাটার করে দেখে বুঝতে পারছো? ডিসটেন্স নাকি চার্জ, কোনটা বেশি ম্যাটার করে বুঝতে পারছো? পারছো না? ডিসটেন্স স্কয়ার আছে, ডিসটেন্স বেশি ম্যাটার করে। ওকে, ডিসটেন্স স্কয়ার করা আছে, ডিসটেন্স ম্যাটারস মোর দ্যান নিউক্লিয়ার চার্জ। তোমরা কি এটা বুঝেছো? অ্যাপ্লাই করতে পারবে? তাহলে ডাউন দ্য গ্রুপ কি হবে বলো? ডাউন দ্য গ্রুপ অ্যাটমস বা এলিমেন্টস এর আয়োনাইজেশন এনার্জি কি বাড়বে না কমবে? কমবে, ইয়েস, আলহামদুলিল্লাহ। Okay, তাহলে two factors here, right? Down the group, two factors here. One says that ionization energy value বাড়বে, কে বলছে? নিউক্লিয়ার চার্জ। আরেকটা বলছে যে ionization energy value কমবে, কে বলছে? সাইজ। কে ডমিনেটিং ফ্যাক্টর? সাইজ, কারণ কুলম্বস এর ফর্মুলাটা এরকম। এটা কুলম্বস এর ফর্মুলা, কুলম্বস এর বাবাও তৈরি করে নাই, এটা ন্যাচারাল, এটা গড ক্রিয়েশন। কুলম্বস এটা ডিসকভার করেছে। দিস ইজ ন্যাচারাল, ন্যাচারালি দিস ইজ হাউ দে হ্যাপেন। অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন এরকমই হয়। বুঝে গিয়েছে জিনিসটা? ইউ আর ক্লিয়ার? সো উই নাও মুভ টু দ্য নোট এগেইন। অনেক দূর পড়া হলো আজকে। সো আই মুভ টু হিয়ার নাও। লুক, ডাউন দ্য গ্রুপ শিল্ডিং এফেক্ট। দেখো, ডাউন দ্য গ্রুপে একটা পয়েন্ট বলা হয়নি, আমরা বলছি সাইজ ইনক্রিজেস না? কেন সাইজ ইনক্রিজেস করেন ডাউন দ্য গ্রুপ? shielding effect বাড়ে, বা greater number of shell is there, so size increases, nuclear charge increases, all three increases, right? And first two are actually same, shielding effect or size একই জিনিস mean করছে, nuclear increases. Now look at this point, this is the main point. As the increase in size is greater than increase in nuclear charge, সাইজটা অনেক বেশি বাড়ে, and nuclear attractive force of the outermost electron decreases, so ionization energy decreases. মানে একটা ডমিনেট করে, এই কথাটা বলে দিতে হবে। ম্যাগনিটিউড একটা বেশি, ডিসটেন্স এর ইফেক্ট বেশি, এটা বলে দিতে হবে। ওকে, নাও গেট হিয়ার। ডাউন দ্য গ্রুপ অ্যাপ্লাই করি সোডিয়াম লিথিয়াম এর জন্য। Look at them, size of the atoms increases because shielding effect increases, nuclear charge increases, but এই যে নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, এই কথাটা কি বোঝা যায়? নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, এই কথাটা আমরা বারবার ইউজ করব। নেট বা ইফেক্টিভ নিউক্লিয়ার বা নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, মানে প্লাস মাইনাস আছে। নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন এখানে প্লাস মাইনাস আছে, প্লাস মাইনাস আছে না ডাউন দ্য গ্রুপ? মাইনাস কেন? মাইনাস হচ্ছে সাইজ, সাইজের কারণে সাইজ বাড়ে, নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কমবে, নেগেটিভ। আর নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে, ডাউন দ্য গ্রুপ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়ছে, এটা কি মিন করে? অ্যাট্রাকশন বাড়বে। তাহলে অপোজিট, প্লাস মাইনাস হয়ে একটা নেট ভ্যালু থাকবে, নেট অ্যাট্রাকশন থাকবে, বুঝছো? এই জন্য হচ্ছে নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স বলা যাবে। বাট নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স কি হয়? ডিক্রিজ করে, কারণ ডিস্টেন্সটা বেশি ম্যাটার করছে। ওকে, সো ইফ দিস ইজ a question, পারবে অ্যান্সার করতে? If this is a question, explain why first and magnesium is greater than, বলো, greater than that of calcium, পারবে কেন? You need to know the position in the pH table. ম্যাগনেসিয়াম উপরে, ক্যালসিয়াম নিচে, একই গ্রুপে আছে, একই গ্রুপে আছে, তা বলতে পারবে কেন? অ্যান্সার তো উপরে লেখাই আছে, you will have to apply your knowledge there between for these two elements. Yes, calcium is greater in size. হ্যাঁ, তারপরে and খালি এটি বললে তো হবে না, দুটো ফ্যাক্টর বললাম না, সাইজ এন্ড চার্জ, দুটোই বলতে হবে। টক অ্যাবাউট বোথ, দুটোই বলতে হবে। বলো বলো, কি ক্লাস করতেছো? পারছো না, খালি বুঝতেছি বুঝতেছি বলতেছো।
size cards magnesium. Yes, magnesium is smaller. Yes. Ionization is better, greater. Increase বলা যাবে না এখানে, because increase মানে কি, দুটার মধ্যে তো increase হয় না। Greater or bigger or higher এরকম comparative sense বলতে হবে। Then yes, এটা তো বলতেছো না, নিউক্লিয়ার এনার্জি, নিউক্লিয়ার এনার্জি না, নিউক্লিয়ার চার্জ। সো প্রথমে বলতে হবে ম্যাগনেসিয়াম। ইফ ইউ টক অ্যাবাউট ক্যালসিয়াম, ক্যালসিয়াম সাইজ bigger because of greater shielding effect. ইনফরমেশন বেশি দেওয়া ভালো, shielding effect বেশি, সাইজ বড়। Okay, this means less attraction, less nuclear attraction. And opposite, calcium nuclear charge greater than magnesium. Nuclear charge greater মানে stronger nuclear attraction. But এখন বলতে হবে নেট। বুঝে গিয়েছে? ম্যাগনেসিয়াম সম্পর্কে দুটো কথাই বলতে হবে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, তবে নেট কথাটা বলতে হবে। পারবে না? সো আই শো ইউ আনসার। পারলে না তো, পারলে তো ভালো লাগতো, পারলে আমার অনেক ভালো লাগে। বুঝে গিয়েছে? শিল্ডিং ইফেক্ট অফ ক্যালসিয়াম ইজ গ্রেটার, দাস ইটস বিগার দ্যান ম্যাগনেসিয়াম, রাইট? কেন বিগার? শিল্ডিং ইফেক্ট, বাট নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন, শিল্ডিং ইফেক্ট দেওয়া আছে, ইফেক্ট the nuclear charge of calcium is greater than magnesium, right? Nuclear charge calcium is greater, so effective nuclear attraction, effective বলছে এখানে, but net nuclear attraction, effective বা net, magnesium is stronger। তাহলে তিনটা পয়েন্ট বুঝেছো? একটা কি বলছে সাইজ নিয়ে, একটা বলছে নিউক্লিয়ার চার্জ নিয়ে, একটা হচ্ছে ওভারঅল নিয়ে। তিনটা পয়েন্ট শেষ। পারবে বলতে? পারবে বলতে সবাই, এভরিবডি? ওকে, সো আমি দুটো কোশ্চেন দেবো, এন্ড দিস টু আর লাস্ট হিয়ার। এখন লাস্ট কোশ্চেন, explain why the first ionization energy of fluorine greater than (287-286) sulfur. So and you know that these two are in both both the elements are in the same period. Okay, একই পিরিয়ডে আছে, জানতে হবে একই পিরিয়ডে আছে, তোমার জানার রাইট আছে। These two elements in the same period in the period, কোনটা লেফট সাইডে কোনটা রাইট সাইডে সেটা জানতে হবে। নেক্সট আমি বলতেছি, why the first ionization energy of fluorine greater than that of fluorine। আমার কাজ শেষ। এখন what do you need? Periodic table-এ এই এলিমেন্টস গুলোর পজিশন থাকা জানা লাগবে, রাইট? And sulfur, phosphorus, এটা সালফারটা চেঞ্জ করে দিই, এক্সকিউজ মি, এটা ফসফরাস 15, সালফার, ফ্লোরিন, আর্গন। বুঝতে পেরেছো? অসুবিধা আছে কারো? কোনো প্রবলেম? Phosphorus is a 15 atomic number, sulfur is a 16, 17 here, 18 here, আর এগুলো সব একই পিরিয়ডে। ওকে, দিস এলিমেন্টস ইন দ্য সেম পিরিয়ড। আমরা কম্পেয়ার করছি কোন দুইটার মধ্যে? ফ্লোরিন আর ফসফরাস, এই দুইটার মধ্যে কম্পেয়ার করা হচ্ছে। ফার্স্ট কোশ্চেন, আর ইউ ক্লিয়ার? অ্যাটমিক নাম্বার সহ দিয়ে দিলাম। নাও নেক্সট কোশ্চেন, সেকেন্ড কোশ্চেনটার কথা বলি, সেটা কি হচ্ছে? ওয়াই ফার্স্ট এনর্জি অফ ফ্লোরিন গ্রেটার। ফ্লোরিন কোথায় আছে? Here is chlorine, here is fluorine. Fluorine is 9, and here is bromine, 35. Okay, now get here another trend down the group. Compare করছি এটার সাথে এটা। আনসার করো তাড়াতাড়ি, আনসার দেন। তো আমি যে অ্যানসার দেখছি, আনসার নট স্যাটিসফ্যাক্টরি ফর অল অফ ইউ। কয়েকটা অ্যান্সার ভালো পেয়েছি, দুটো অ্যান্সার, তিনটা অ্যান্সার ভালো পেয়েছি, তিনটা, আই গট 3 অ্যান্সার কারেক্ট, যদি একটু অ্যারেঞ্জমেন্ট এদিক ওদিক ছিল। সো হিয়ার
আমি যদি বলে থাকি A1 2 3 তোমার মুখস্থ করে ফেলো, ইটস এ প্রবলেম, বাট স্টিল আই হ্যাভ টু ডু দিস, কিছু করার নাই। বুঝতে পেরেছো? যারা চিন্তা করতে পারে না তাদের কিন্তু অনেক সমস্যা, চিন্তা করতে পারলে প্রবলেম অনেক সলভ। থট প্রসেস। So first question, answer to first question আমি কথা বলছি, answer to one, answer to one. This is the point. Okay, you got the chlorine and phosphorus, right? Chlorine and phosphorus. Which one on right side? বলো, chlorine, phosphorus দুটার মধ্যে রাইট সাইডে কোনটা? কোনটা? ক্লোরিনের। তাহলে রাইট সাইডে নিউক্লিয়ার চার্জ কত এখানে দেওয়া আছে? This is given there, 17. Okay, 17 is the nuclear charge ক্লোরিনের। আর ফসফরাসের নিউক্লিয়ার চার্জ কত বলো? Nuclear charge of chlorine is greater, right? Is this right? Greater than that of কি বলো দেখি, that of phosphorus. Is this okay? তাহলে এটা কি মিন করে বলো দেখি? যদি ক্লোরিনের নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি হয় তাহলে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কোনটার বেশি হবে? আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছা করলো আর বললাম না। size of this, size of this is কি ধরো বলে দেখি, smaller, size of this is smaller than this. এটা কি মিন করে বলো দেখি? সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে কি হবে? নিউক্লিয়ার চার্জ, নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কি হবে বলো? নাম্বার 3, for both reason, for both reasons, don't write, don't copy and don't memorize. লাভ হবে না, এসব করে লাভ হবে না, কারণ তোমার রিসিভিং প্রসেস যেটা দেখতেছি এটা দিয়ে কোনো লাভ হবে না, খালি উল্টা পাল্টা বলতেছে, তো মুখস্থ করে ফেলতে চাচ্ছ। থট প্রসেসটাকে আনতে হবে, অ্যাবিলিটি একটা থাকা লাগবে, চিন্তার অ্যাবিলিটি। আমি যা বলছি লজিক্যাল, উল্টায় দিতেছে, পুরো উল্টায় দিতেছে, এটা হয় কেমন? ফর বোথ রিজনস কেন লিখলাম? নিউক্লিয়ার চার্জ যদি ক্লোরিনের বেশি থাকে, অ্যাট্রাকশন করে কে? নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন মানে কি? কে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন করে? নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন করে মানে কি? কে অ্যাট্রাকশন করে? নিউক্লিয়াস। তা নিউক্লিয়াস কখন বেশি অ্যাট্রাকশন করবে? যখন নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি তখন, না নিউক্লিয়ার চার্জ যখন কম হয় তখন? সো লজিক না বোঝাতে হবে, লজিক বোঝে না, আন্দাজি লেখাপড়া করে। নিউক্লিয়ার চার্জ ক্লোরিনের বেশি, নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি হয় তাহলে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বেশি হবে। আচ্ছা, এখন দেখো সাইজ যদি ছোট হয় তাহলে অ্যাট্রাকশন বেশি হবে না কম হবে? বেশি। তো ফর বোথ রিজন, এ কি বলছে কার নিউক্লিয়ার চার্জ অ্যাট্রাকশন বেশি হবে, ক্লোরিন না ফসফরাস? হোয়াট ডাজ দিস স্টেটমেন্ট সে? কোনটার নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বেশি হবে? ক্লোরিনের। হোয়াট ডাজ দিস সে অ্যাবাউট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন? কোনটার বেশি হবে? ক্লোরিনের। ফর বোথ রিজনস nuclear attraction of chlorine is key, stronger, and more energy, okay, more energy is required to remove an electron from key bolo dekhi, an electron from which element? Chlorine or sulfur? The phosphorus. Chlorine. Okay, more energy required to remove electron from this. So আমরা এই অ্যানসারটা পেয়েছি everybody. This is answer to this question. Don't write, বাসায় গিয়ে লিখবে, এখন লিখবে না। I will share this with you. Don't write, just বুঝো। এখন now next question, answer to next. Answer to 2, second question. Here we write and compare between fluorine and chlorine. তোমরা তো পিএইচ টেবিলের দিকে তাকাও, ফ্লোরিন উপরে না ক্লোরিন উপরে বলো? কোনটা উপরে? Chlorine. Which one is smaller? Okay, chlorine is bigger, not smaller. Bigger. কেন? Why? As its shielding effect is greater.
as right. ওকে, তো যদি বিগার হয় তাহলে আয়োনাইজেশন এনার্জি বেশি হবে না কম হবে? কম হবে। যদি বিগার হয় তাহলে আয়োনাইজেশন এনার্জি বেশি হবে না কম হবে? কমন সেন্স ছাড়া কিন্তু পড়াশোনা হবে না। কমন সেন্স ছাড়া ও লেভেল হয়। যার কমন সেন্স নেই, লজিক বোঝে না, সে কিন্তু এ লেভেল পড়তে পারবে না। রিমেম্বার, বড় হলে আয়োনাইজেশন এনার্জি কেন কম কেন বেশি, এটা লজিক মুখস্থ করবো আর এক্সামে গিয়ে দেবো হয়তো বাংলা মিডিয়াম পড়তে হবে, এটা হবে না। বাংলা মিডিয়াম পড়লে যাবে, কারণ ইউ নেভার গেট দিস কোশ্চেন যেটা মুখস্থ করে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবে। ইউ ওয়ন্ট গেট কোশ্চেন ইন এক্সামে কোশ্চেনই থাকবে, যে খালি উল্টাই দেবে। ওকে, সাইজ বাড়লে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কি হয়, কমে না বাড়ে? সাইজ বাড়লে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কমে না বাড়ে? কমে। সো যদি ক্লোরিন বিগার হয় তাহলে বড় হয়ে গেল, তাহলে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কি হবে, কমে যাবে। নাও গেট নাম্বার 2, here is another reason what it says, follow nuclear charge কোনটা বেশি? nuclear charge of chlorine is greater. এখন নিউক্লিয়ার চার্জ বেশি হলে কি হবে? if nuclear charge is greater তাহলে কি হবে, নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। এটা বলছে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন ক্লোরিনের বেশি, আর এ বলছে নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন ফ্লোরিনের বেশি। কোনটা রাইট হবে? which one is correct? দুইটা অপোজিট কথা বলছে, বুঝো ল্যাঙ্গুয়েজ, বুঝো তো, দুইটা অপোজিট কথা বলছে। the first one says ফ্লোরিনের নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বেশি, সেকেন্ড ওয়ান says ক্লোরিনের নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন বেশি। কোনটা কারেক্ট হবে? নেট, হ্যাঁ, নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন, কিছু নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন, নট নিউক্লিয়াস অ্যাট্রাকশন। নেট নিউক্লিয়ার অ্যাট্রাকশন কিসের বলো দেখি, কোনটা বেশি? অফ ফ্লোরিন, সাইজ বেশি ম্যাটার করে, is greater, and so more energy is required, right? More energy is required to remove an electron from কি বলো, from fluorine. So that's the ionization energy. Ionization energy মানে কি? Ionization energy মানে কি? How much energy required to remove that electron? So এই যে आंसर ক্লিয়ার হয়েছে। এখন তোমরা বাসায় গিয়ে এই ভিডিওটা আরেকবার দেখবে, ওকে? অবশ্যই আরেকবার দেখবে। Thank you very much. So I'm sharing this video. The video মধ্যে সবকিছু